രണ്ട് conformal mapping ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ ഡിസ്കസ് ചെയ്തത്. W equal to e raised to z and W equal to sin z. അപ്പോൾ അതിന്റെ regions ആണ് ചെക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത്. So W equal to e raised to z in the regions നമ്മൾ കണ്ടു, and we were discussing the map W equal to sin z. W equal to sin z ല് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരുന്നത് the image of x is equal to k, and we have seen the image of x is equal to k happens to be the hyperbola u square by sin square k minus v square by cos square k equal to 1, and this will be valid expression provided sin k not equal to 0 and cos k not equal to 0. So we consider this hyperbola, we consider the image of the line x is equal to k in two separate cases, that is when sin k equal to 0 what happens, and when cos k equal to 0 what happens. And we have seen when sin k equal to 0, k is equal to 0 because we are considering the values from minus pi to pi. So actually for all multiples of pi, sin k is 0, and the value that falls between minus pi and pi, that is k equal to 0, and cos k equal to 0 implies x is equal to plus or minus pi by 2. So let us discuss these cases separately, and we have seen when x is equal to 0, u is equal to 0 and v is sin hy, and u equal to 0 is the imaginary axis in the w plane. So we have we have the image of x is equal to 0, the curve u equal to 0, v equal to sin hy, and we know the variation of sin hy is from minus infinity to plus infinity. That means v varies from minus infinity to plus infinity, so that we get the whole imaginary axis. Now let us come to the image of x is equal to pi by 2. So when we take x is equal to pi by 2, the expression for u and v are u equal to sin x cos hy, v equal to cos x sin hy. That is, we are considering the map w equal to sin z, which is equal to sin x plus iy. So separating the real and imaginary part, we get u equal to sin x cos hy and v equal to cos x sin hy. And we are trying to find the image of x is equal to pi by 2. So when x is equal to pi by 2, what is u? U equal to, when x is pi by 2, sin pi by 2 is 1. So we get u equal to cos hy. And v equal to, when x is pi by 2, cos x is 0. So v equal to 0. So when you consider the image of x is equal to pi by 2, we have v equal to 0. And v equal to 0 is the real axis in UV plane. That is u axis in UV plane. So when you consider the line x is equal to pi by 2 in xy plane, we have the image as u equal to 0. So u equal to 0, v equal to 0 is this line, the horizontal axis in UV plane. So v equal to 0 ആണ്. ഇനി അടുത്തത് v equal to 0 complete ഉണ്ടോ? Is this image consist of the whole horizontal axis, whole real axis? അതിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ അടുത്ത എക്സ്പ്രഷനിലേക്ക് പോകുന്നത്. So u is equal to cos hy, and we have seen yesterday that yesterday we have seen the range of values of cos hy and sin hy. So what are the range of values of cos hy and sin hy?
cos hy and sin hy cos hy range എന്താണ്? cos 1 to infinity. Cos h ന്റെ 1 to infinity. Cos hy is from 1 to infinity. 1 to infinity. 1 to infinity അല്ലേ മാം? Cos hy is from 1 to infinity. അപ്പോൾ cos hy is varying from 1 to infinity, and we have u equal to 0 here, and v equal to 0 and u equal to cos hy. So what will be the image of x is equal to pi by 2? ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു വെച്ചത് v equal to 0 ആയതുകൊണ്ട് അത് റിയൽ ആക്സിസ് ആണ്. So as u is cos hy, the value of u will vary from 1 to infinity. അപ്പോൾ 1 to infinity വരെ വേരി ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഹോൾ റിയൽ ആക്സിസ് ഇല്ല. It is only part of real axis from 1 to infinity. ഇപ്പോൾ cos hy യുടെ വാല്യൂ 1 to infinity ആണ്. So we have only the values from 1 to infinity. Okay. So we have the image of x is equal to pi by 2, the real axis from 1 to infinity. Okay. ഇനി അതേപോലെ തന്നെ x is equal to pi by 2 ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ what is x is equal to? x is equal to minus pi by 2. എന്താ വരാ നമുക്ക്? If it is x is equal to minus pi by 2, പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞേ എന്താ വരാ? So the image of x is equal to pi by 2 is the real axis from 1 to infinity. And when x is equal to minus pi by 2, what happens? U will be u was sin x cos hy. So when x is equal to minus pi by 2, what is u? minus cos hy. Minus cos hy, and v is 0. So when x is equal to minus pi by 2, we have again v equal to 0, that means the u axis, and the value of u is minus cos hy. So as we have said before, cos hy varies from 1 to infinity. So minus cos hy will vary from minus 1 to minus infinity. So the image of x is equal to minus pi by 2 will be the real axis from minus 1 to minus infinity, because the value of u is minus cos hy. Cos hy varies from minus 1 to minus infinity. Actually ഈ പരാബോളകൾ നമുക്കറിയാം, നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെറ്റ് ഓഫ് പരാബോളയാണ് നമുക്ക് വരുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു. സോ ഇതിന്റെ ഈ വിഡ്ത്ത് കുറഞ്ഞ് it coincides with the axis. x is equal to pi by 2ലും x is equal to minus pi by 2ലും ഇത് ഇങ്ങോട്ടായിരിക്കും വരുന്നത്. x is equal to 0യിൽ ഈ ലൈനിന്റെ ഇക്വേഷൻ it becomes the whole real axis. So these are the special cases when you consider lines parallel to the imaginary axis. Now let us consider lines parallel to real axis. So image of y equal to c. So if you take the image of y is equal to c, again u equal to sin x cos hy and v equal to cos x sin hy.
So substituting y equal to c, we get u equal to sin x cos hc and v equal to cos x sin hc. C is a constant, so cos hc are and sin hc are constants. So what we want is the elimination of the variable x from these two expressions and get a relation between u and v. ഇപ്പോൾ ട്രിഗണോമെട്രിക് ഫംഗ്ഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് സൈൻ സ്ക്വയർ എക്സ് പ്ലസ് കോസ് സ്ക്വയർ എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറയുന്ന ഐഡന്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം. So sin square x plus cos square x is equal to 1 implies sin square x from the first expression is u square by cos x square c and cos square x is v square by sin x square c, which is equal to 1. And look at this. This is the expression of the equation of ellipse. So the lines parallel to the horizontal axis y equal to c will be mapped to ellipse in w plane. So if you take a line parallel to horizontal axis in xy plane, its image will be an ellipse in the w plane. So in the major axis cos hc varum, minor axis sin hc varum. So we have this ellipse as the image of y is equal to c, under the back w equal to sin z. So these are the things we want to discuss in the case of w equal to sin z. ഇനി ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ഇതെല്ലാം കൂടെ സൂപ്പർ പൊസിഷൻ വരുന്നത്, ദാറ്റ് ഈസ് ഇമേജ് ഓഫ് റെക്ടാങ്കിൾ. ഇപ്പോൾ ബൗണ്ടിങ് കർവ്സ് നമ്മളിപ്പോൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്ത കർവ്സ് വരുന്ന കേസ്. അപ്പൊ ഇവിടെയും ഒരു കാര്യം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യണം. That is u square by cos h square c plus v square by sin h square c will be 1 provided c not equal to 0. അതായത് cos h square c നമുക്കറിയാം it varies from 1 to infinity. cos h c യുടെ വാല്യൂ c എന്ത് തന്നെയായാലും cos h c യുടെ വാല്യൂ 1 തൊട്ട് ഇൻഫിനിറ്റി വരെയാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടേമിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 വരുന്ന ഒരു കേസ് വരുന്നില്ല. രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 വരാം when sin h c is 0. അപ്പോൾ sin h c 0 വരുന്നത്, ഐ ഹോപ്പ് യു റിമെമ്പർ ദ ഗ്രാഫ് ഓഫ് സൈൻ ഫംഗ്ഷൻ. അത് ഏകദേശം ഈ ടാൻ സൈൻ എച്ചിന്റെ ഗ്രാഫ് ടാനിന്റെ പോലെയാണ്. ഒറിജിനിൽ കൂടെ കടന്നു പോണ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി തൊട്ട് പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി വരെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് പോണ ഒരു ഗ്രാഫാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവാനായിട്ട് ഒറ്റ കേസേ ഉള്ളൂ. സൈൻ എച്ച് സി 0 ആവണം. സൈൻ എച്ച് സി 0 ആവണമെങ്കിൽ സി 0 ആവണം. അപ്പൊ സി 0 ആവണ കേസ് മാത്രം നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം. സോ വാട്ട് ഹാപ്പൻസ് വെൻ y ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പോൾ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന എക്സ്പ്രഷൻ ഇതാണ്, u ഈക്വൽ ടു sin x cos h c and v equal to cos x sin h c. പെട്ടെന്നൊന്ന് പറയാമോ എന്തായിരിക്കും? what will be the image of c equal to 0 or the line y equal to 0? എന്താ വരാ? c 0 ആവുമ്പോ the image of the real axis. എന്താ വരാ? ഈ ഒരു കേസ് മാത്രമാണ് നമുക്ക് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യേണ്ടത്. സോ വെൻ y ഈക്വൽ ടു 0, what happens to u? u is the situation is pathetic. Not even one person to substitute y equal to 0 and say the answer. sin x 11. എന്താ വരാ?
sin x ആണോ? Sin x. And v equal to 0. 0. So v equal to 0, u equal to sin x, which is this curve. We are speaking about the image of y equal to 0, the real axis. ഏതാ ഈ കർവ് വരണേ? sin x ന്റെ കർവ്. ഏതാ? sin x ന്റെ കർവ് ആണോ? sin x ന്റെ കർവോ? നമ്മൾ ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് നിൽക്കണേ ഇപ്പോ? അല്ല, ഏത് പ്ലെയിനിലാണ് നിൽക്കണേ? ഇമേജ് എവിടെയാ കിടക്കുന്നത്? ഇമേജ് ഓക്കെ, -1ന്റെയും 1ന്റെയും ഇടയ്ക്കുള്ള ബാക്കിയുള്ളത് കേൾക്കട്ടെ. യു ആക്സിസ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ v ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് w പ്ലെയിനിലാണ്. അപ്പൊ w പ്ലെയിനിൽ കർവ് എന്ന് പറയുന്നത് യുവും വിയും മാത്രം വരുന്ന എക്സ്പ്രഷൻസ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ സൈൻ എക്സിനെ അവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ നോക്കരുത്. എക്സിന്റെ വേരിയേഷൻ വേറൊരു പ്ലെയിനിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഇവിടെ ഓൾറെഡി നമുക്ക് യുവും വിയും മാത്രമുള്ള ഒരു എക്സ്പ്രഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അതാണ് v ഈക്വൽ ടു 0. സോ ദാറ്റ് കർവ് വാസ് ഡിഫൈൻഡ് ഹിയർ, v ഈക്വൽ ടു 0. അപ്പൊ ഈ കർവില് എത്രത്തോളം വേരിയേഷൻ ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് ഈ എക്സിലേക്ക് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത്. അപ്പൊ v ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറയുന്നത് ദാറ്റ് ഇസ് ദ യു ആക്സിസ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കി കഴിയുമ്പോൾ യു ആക്സിസിൽ തന്നെ യുവിന്റെ വാല്യൂ സൈൻ എക്സ് ആണ്. നമുക്കറിയാം സൈൻ എക്സ് -1 തൊട്ട് +1 വരെയാണ് വേരി ചെയ്യുന്നത്. സോ ദ ഇമേജ് ഓഫ് y ഈക്വൽ ടു 0 ഇസ് ദ യു ആക്സിസ് ഫ്രം -1 ടു +1. So now let us consider the image of a rectangular region. അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളെല്ലാം കൂടെ കമ്പൈൻ ചെയ്യുന്നു. a less than or equal to x less than or equal to b, c less than or equal to y less than or equal to d. Image of this rectangular region. അപ്പോൾ ഇതെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഒരു റീജിയന്റെ ഇമേജ് കാണാനായിട്ട് ബൗണ്ടിങ് കർവ്സ് ആണ് വരയ്ക്കുന്നത്. ബൗണ്ടിങ് കർവ്സിന്റെ ഇമേജ് വരയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് ഇവർ തമ്മിൽ ബൗണ്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്ന റീജിയൻ കണ്ടുപിടിക്കുക. സോ നമ്മളിവിടെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് x is equal to a, x is equal to b, y equal to c, y equal to d. ഇതാണ് നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന 4 ബൗണ്ടറി കർവ്സ്. ആൻഡ് ഇനി ഓരോന്നിന്റെയും ഇമേജ് എന്താണെന്ന് പെട്ടെന്ന് പറയാം. XY പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ എടുത്തിരിക്കുന്നത് x is equal to a, x is equal to b, y equal to c, y equal to d. So we are finding the image of this rectangular region. Region bounded by these 4 lines. ഇപ്പോൾ ബൗണ്ടിങ് കർവ്സിന്റെ ഓരോന്നിന്റെയും ഇമേജ് പറയാം, എന്നിട്ട് ആ ഇമേജ് അവിടെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം. വാട്ട് ഈസ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് x is equal to a? ലൈൻസ് പാരലൽ ടു എന്താണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമേജ്? ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ആക്സിസിന് പാരലൽ ആയിട്ടുള്ള ലൈൻസിന്റെ ഇമേജ് എന്താ? എന്താ വരുന്ന ഇമേജ്?
Hyperbola. Hyperbola. Which hyperbola? U square by sin square A plus B square by cos square A equal to 1. Then image of x is equal to B. U square by, sorry, hyperbola and minus alla, sorry, plus alla, minus. U square by sin square B minus B square by cos square B equal to 1. Then when you come to lines parallel to horizontal axis, image of y equal to C, we know it's an ellipse. U square by cos h square C plus V square by sin h square C equal to 1. And image of y equal to D, it is the curve U square by cos h square D, again an ellipse, V square by sin h square D equal to 1. So we plot these four curves in the UV plane, W plane. So we have two parabolae. Right? And two ellipses. So we have two ellipses and two parabolae as the bounding curves, and the region, when you draw it in a proper way. So the region bounded by these four curves. So if you look at this expression, the region between two ellipses and two hyperbolae, we get a region here, another region here, right, and one here. അപ്പോൾ 4 പാർട്ടായിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ മാപ്പിംഗ് വരുന്നത്. ഈ രണ്ട് എലിപ്സിൻ്റെയും രണ്ട് ഹൈപ്പർബോളയുടെയും ഇടയിലത്തെ പാർട്ടുകളാണ് വരുന്നത്. സോ ദ ഇമേജ് ഓഫ് ദിസ് റെക്ടാങ്കുലർ റീജിയൻ വിൽ ബി ദീസ് 4 റീജിയൻസ് ഇൻ ദ W പ്ലെയിൻ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ഇമേജസ് കാണുന്നത്. Now these are the cases we have discussed in y equal to W equal to sin z. Now just a concept I introduce here, and in the next class we will move to we will just see a new map called bilinear map. So before saying what a bilinear map is, we will see extended complex plane. So before speaking about extended complex plane, we will see or we will just recollect what is meant by extended real line. So the extended real line is the line extended to, the real line, we plot the center. നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ളത് center 0 ആണ്. Even though if it is an infinite line, നമ്മുടെ മനസ്സിലൊരു center ഉണ്ട് അല്ലേ? ആ സെൻറ്റർ 0 ആണ്. 0ൻ്റെ അപ്പുറത്തേക്കും ഇപ്പുറത്തേക്കും റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് നമ്മൾ പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണു, ലെഫ്റ്റ് സൈഡിലേക്ക് നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യണു. ഇതാണ് നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള കൺസെപ്റ്റ്. അപ്പം ഇത് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് നമുക്കറിയാം ഇത് എത്രത്തോളം വേണമെങ്കിലും പോവാം. അപ്പം നമ്മൾ നമ്മളൊരു ഇമാജിനറി അറ്റമാണ് ഈ പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ദാറ്റ് ഇസ് നോട്ട് ആക്ച്വലി എനി നമ്പർ, ഇറ്റ് ഈസ് ജസ്റ്റ് the limiting value of the real variable x. ഇപ്പോൾ റൈറ്റ് സൈഡിലേക്ക് പോസിറ്റീവ് വാല്യൂസിൽ കൂടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ എത്തണതിനെയാണ് നമ്മൾ പ്ലസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്, നെഗറ്റീവ് വാല്യൂസിൽ കൂടെ പോകണതിന് മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ വെൻ യു കൺസിഡർ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ്, വി ആഡ് 2 എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ്സ്, എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് ഇൻഫിനിറ്റി. പക്ഷേ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് മാത്രമേ അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്യണുള്ളൂ. ഇപ്പൊ കോംപ്ലക്സ് നമ്പറിനെ നമ്മളൊരു ലൈനിലല്ല പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്, പ്ലെയിനിലാണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അതിനെ എല്ലാ ഭാഗത്തേക്കും എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും. പക്ഷെ കൺസെപ്ച്വലായിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ഒരു പോയിന്റ് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ് പോയിന്റ് ഇസ് കോൾഡ് z is equal to infinity or the point at infinity. So then all complex numbers together with
this additional point z is equal to infinity. ഇപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം എപ്പോഴൊക്കെയാണ് ഇതൊക്കെ ആവശ്യം വരുന്നത്. നമ്മൾ ഡിവിഷൻ ബൈ 0 ഒക്കെ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കാര്യമാണ് ഈ z equal to infinity എന്ന് പറയുന്നത്. So with this imaginary point z is equal to infinity, the set of complex numbers is called the extended complex plane. അപ്പോൾ കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിനിൽ തന്നെ ഒറ്റൊരു പോയിന്റ് z is equal to infinity. ഇപ്പൊ ഈ പ്ലെയിനിനെ നമ്മൾ സർക്കിൾ സ്ഫിയറിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഫോൾഡ് ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പോലത്തെ കൺസെപ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പൊ അവിടെ മുകളിൽ വരുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് നമ്മൾ ഈ z is equal to infinity എന്ന് പറയുന്നത്. ഒരു 1-1 മാപ്പിംഗ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ ടു ദി സർഫസ് ഓഫ് സ്ഫിയർ ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ ആ മുകളിൽ വരുന്ന പോയിന്റിനെയാണ് z is equal to infinity എന്ന് പറയാം. നമ്മളിപ്പോൾ ആക്സിസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ടോപ്പിൽ ആക്സിസ് വരുന്ന ആക്സിസ് സ്ഫിയർ ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റിനെയൊക്കെയാണ് നമ്മൾ z is equal to infinity എന്ന് പറയാം. So you just understand the set of complex numbers together with this point z is equal to infinity is called the extended complex plane. അപ്പോൾ അടുത്ത മാപ്പ് പറയുമ്പോൾ ബൈലിനിയർ മാപ്പ് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എക്സ്റ്റെൻഡഡ് കോംപ്ലക്സ് പ്ലെയിൻ ആവശ്യമുണ്ട്. കാരണം z is equal to infinity എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പലപ്പോഴും പലയിടത്തും ഇതിൽ കാണും ഈ മാപ്പ് പറയുമ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് അത്രേ തന്നെ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ മറ്റേ ഇതിൽ ചെയ്യണ പോലെ തന്നെ ഡിവിഷൻ ബൈ 0 അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഡിവിഷൻ ബൈ ഇൻഫിനിറ്റി വരാണെങ്കിൽ 0, അങ്ങനത്തെ കൺസെപ്റ്റുകൾ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ ബൈലീനിയർ മാപ്പിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം ബൈ റെപ്രസെന്റ്സ് 2 അല്ലേ, ലീനിയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി. So bilinear map is a combination of 2 first degree mapping. അപ്പോൾ ഈ റേഷ്യോനെയാണ് നമ്മൾ ബൈലീനിയർ മാപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത്. ന്യൂമറേറ്ററിൽ ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ, ഡിനോമിനേറ്ററിലും ഒരു ഫസ്റ്റ് ഡിഗ്രി എക്സ്പ്രഷൻ az plus b divided by cz plus d, where a b c d are complex numbers such that ad minus bc not equal to 0. And why does ad minus bc not equal to 0? അത് പറയാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മാപ്പ് ഒന്ന് നോക്കാം. സപ്പോസ് വി ടേക്ക് w equal to f of z equal to az plus b divided by cz plus d. Now if you look for this map is analytic. It's a combination of polynomials. This map is analytic everywhere except zz plus d equal to 0. But cz plus d equal to 0 implies z is equal to minus d by c. അല്ലേ? ഇപ്പൊ z equal to minus d by c ആവുന്ന കേസിൽ ഡിനോമിനേറ്റർ 0 ആവും. ഇത് ആണ് ഇതിന്റെ അനലിറ്റിക് അല്ലാത്ത ഡിഫറൻഷ്യബിൾ അല്ലാത്ത പോയിന്റ് വരുന്നത്, സിംഗുലർ പോയിന്റ് വരുന്നത്. ഇനി ബാക്കി എല്ലാ പോയിന്റിലും ഇത് അനലിറ്റിക് ആണ്. അപ്പോൾ അനലിറ്റിക് ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് കൺഫോർമാലിറ്റീനെ പറ്റി പറയാം. അപ്പൊ കൺഫോർമലും കൂടി ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? ഇതിന്റെ ഡെറിവേറ്റീവ് നോൺ സീറോ ആവണം. അപ്പൊ ഡെറിവേറ്റീവ് നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് എഫ് ഡാഷ് സെഡ് എടുക്കുമ്പോൾ കിട്ടുന്നത് എന്താണ്? സി സെഡ് പ്ലസ് ഡി ഇൻറ്റു എ മൈനസ് എ സെഡ് പ്ലസ് ബി ഇൻറ്റു സി ഡിവൈഡഡ് ബൈ സി സെഡ് പ്ലസ് ഡി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ. ഇതാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. സോ വി ഗെറ്റ് ദിസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു see here we have AC set minus AC set. ഇത് രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. ഇനി ന്യൂമറേറ്ററിൽ നമുക്ക് ബാക്കി നിൽക്കുന്നത് AD minus BC divided by CZ plus D the whole square. ഇതാണ് നമുക്ക് നിൽക്കുന്നത്. സോ എഫ് ഡാഷ് സെഡ് നോൺ സീറോ ആണെങ്കിൽ ഈ മാപ്പ് കൺഫോർമൽ ആയിരിക്കും. ഇപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് സെഡ് നോൺ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എഫ് ഡാഷ് സെഡ് സീറോ ആവുന്നത് എപ്പോഴാ? ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ സീറോ ആവുമ്പോൾ. അപ്പൊ എഫ് ഡാഷ് സെഡ് നോൺ സീറോ ആവണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം? എ ഡി മൈനസ് ബി സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ കിട്ടണം. സോ ഇഫ് എ ഡി മൈനസ് ബി സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ, എഫ് ഡാഷ് സെഡ് ഇസ് നോൺ സീറോ. എഫ് ഡാഷ് സെഡ് നോൺ സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ when z not equal to minus d by c, the map is analytic and the derivative is non-zero, hence the map will be conformal. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന്റെ ഡെഫിനിഷനിൽ ഇത് കൺഫോർമൽ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഡെഫിനിഷനിൽ തന്നെ എ ഡി മൈനസ് ബി സി നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. സോ ദിസ്
is a conformal mapping provided AD minus BC not equal to 0. ഇപ്പോൾ AD minus BC non-zero ആണെങ്കിൽ ഇതിനെ വിളിക്കുന്ന പേര് ബൈലീനിയർ മാപ്പ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേരാണ് ഫ്രാക്ഷണൽ ലീനിയർ മാപ്പ്. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റിൽ ഈ പേരാണ് ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരു പേര് മോബിയസ് മാപ്പ്. എവറിത്തിങ് റെപ്രസെന്റ്സ് ബൈലീനിയർ മാപ്പ്. either fractional linear map എന്ന് കാണും അല്ലെങ്കിൽ മോബിയസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ എന്ന് കാണും. എല്ലാം റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ബൈലീനിയർ മാപ്പിനെയാണ്. ഇപ്പൊ ബൈലീനിയർ മാപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത 3 പോയിന്റ്സിന്റെ ഇമേജ് കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് മാപ്പ് വിൽ ബി യുണീക്ലി ഡിറ്റർമിൻഡ്. ഇപ്പൊ Z1ന്റെ ഇമേജ് W1, Z2ന്റെ ഇമേജ് W2, Z3യുടെ ഇമേജ് W3 നമുക്ക് അറിയാന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ there is one and only one map which maps these points Z1, Z2, Z3 to W1, W2, W3 respectively. അപ്പോൾ അത് യുണീക്ക് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇത് ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു മെത്തേഡ് ഇതാണ്. ഇതിന്റെ we call this as cross ratio of 4 points. ഇപ്പോൾ cross ratio എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾക്ക് 4 പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. Z1, Z2, Z3, Z4. ഈ 4 പോയിന്റ്സിന്റെ ക്രോസ് റേഷ്യോ നമ്മൾ അതിനെ ജസ്റ്റ് ഒരു ബ്രാക്കറ്റിൽ ഇടാ ചെയ്യുന്നത്. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ആൻഡ് ക്രോസ് റേഷ്യോ is defined as Z1 minus Z2 into Z3 minus Z4 divided by, ഇനി ഇതിനെ ഫ്ലിപ്പ് ചെയ്യാം. ഇപ്പൊ ഇവിടെ Z1 minus Z2 എടുത്തു. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഇവരെ രണ്ടുപേരെയും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാം. സോ the denominator will be Z1 minus Z4 into Z3 minus Z2. ഈ പോയിന്റ്സിന്റെ ഓർഡറിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല. കാരണം ഇവിടെ ഒരു പ്ലസോ മൈനസോ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനനുസരിച്ച് ഡിനോമിനേറ്ററിലും ആ സൈൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും. അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോകും. അപ്പൊ ഓർഡറിന് ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻസും ഇല്ല ക്രോസ് റേഷ്യോ എഴുതുമ്പോൾ. ഇമ്പോർട്ടൻസ് ഇതാണ്, 4 പോയിന്റ്സും അവിടെ ഉണ്ടാവണം. താഴെ എഴുതുമ്പോൾ ഇവർ രണ്ടുപേരെയും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവണം. ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അതിന്റെ ഇമ്പോർട്ടൻസ്. അപ്പോൾ എഴുതാനായിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കാനായിട്ട് ഏറ്റവും എളുപ്പം ഇത് ഓർഡറിൽ തന്നെ എഴുതാം. 1, 2, 3, 4 എഴുതാം. ഡിനോമിനേറ്ററിൽ ഈ 2 പോയിന്റ്സും ഇന്റർചേഞ്ച് ചെയ്യാം. ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ ക്രോസ് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത്. ഇപ്പൊ ബൈലീനിയർ മാപ്പിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത, ഇപ്പൊ W ഈക്വൽ ടു AZ പ്ലസ് B ഡിവൈഡഡ് ബൈ CZ പ്ലസ് D ആണെങ്കിൽ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ Z1ന്റെ ഇമേജ് ആണ് W1 എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. സോ W1 വിൽ ബി AZ1 plus B divided by CZ1 plus D. W2 is the image of AZ2 plus B divided by CZ2 plus D, etc. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ 4 പോയിന്റ്സ് W1, W2, W3, W4. So if you substitute these points, you can see that the cross ratio of W1, W2, W3, W4 will be the same as cross ratio of Z1, Z2, Z3, Z4. നിങ്ങൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി. W1 minus W2 into W3 minus W4 ഇത് ചെയ്ത് നോക്കാം. അപ്പൊ ഈ W1, W2 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഇത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ABCD എല്ലാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് പോയിട്ട് അവസാനം നമുക്ക് ഈ എക്സ്പ്രഷൻ ആയിരിക്കും കിട്ടുന്നുണ്ടാവുക. ഓക്കെ, സോ ക്രോസ് റേഷ്യോ is preserved under a bilinear map. ഈ ഒറ്റ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് 3 പോയിന്റ്സിന്റെ ഇമേജ് അറിയാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബൈലീനിയർ മാപ്പിനെ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് പറ്റും. സോ അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് ബൈലീനിയർ മാപ്പ് എങ്ങനെയാണ് കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്ന് നോക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഗിവൺ ദ ഇമേജ് ഓഫ് 3 പോയിന്റ്സ്. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഒരു മെത്തേഡ്. അല്ലെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ട് ABCD കണ്ടുപിടിച്ച് നമുക്ക് ബൈലീനിയർ മാപ്പ് എഴുതാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ 2 മെത്തേഡ് നമുക്ക് നാളെ നോക്കാം. ഇതിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ചോദിക്കാം.